May I now request Chetna Sinha to give her opening remarks? Thanks, Vishali. And thank you, audience, which we have, I think, around around 70 people who are here for the webinar. That also at 11:30. So I'm really, really thankful that the audience has joined this webinar. And let me actually, put the context that why in this pandemic, where everybody is fighting against COVID and at every level, why talking about gold? Just like, this, why do we have webinar on gold? And it was very interesting that during pandemic, Mandeshi Mahila Bank being essential services, our bank was on. And what we observed was that across our branch, there were gold loans. Across our branch, women were coming and doing mortgaging gold and taking loan. And it was very like, I'm just want to tell Honorable Marandi Madam that when this scene, we, myself and Rekha would discuss and we, what is going on? Well, what is happening? Why people are taking mortgaging gold and taking loan? And during that time on my screen came a Dwara research. And this is a research by Dwara Research on gold. And I went through this research and it was so surprising. I'm just telling Bindu, right, that I just felt for a while that, the research has captured the mind of people who are in the villages, mind of women in the villages, and have put it in the graph. So then I thought that, something is there which we need to talk about. And then I immediately contacted Bindu that, it's very interesting, the research is, and what should we do? Should we have something of discussion on this? And I'm really thankful, Bindu, you agreed for that. And Dwara came forward to like co-host this webinar. So I'm really thankful to Dwara and Bindu for co-hosting this webinar. And I just immediately contacted Marandi Madam as because since she was in RBI, everything, it's like, when you are operating the bank in the rural area, talking with women, operations are here, policy things are there, you find this, we need something to do here. It's like, going and talking to her always. And I just was when this whole micro enterprise was, when we were talking about graduating from microcredit to micro enterprise, Marandi Madam was leading the financial inclusion in Reserve Bank of India. And she came up, the big thing is that micro enterprise also would require a special financial literacy. Not only that, but financial inclusion independently will have to have a center for financial literacy across these sectors, micro enterprise, small enterprise, and to have a separate vertical on that. And that I always used to feel that, to have such visionary. And so when this webinar was decided, I contacted Surekha Marandi that, Madam, Honorable Madam, that would you like to come as an expert? And thank you so much, ma'am, that you agreed to come as an expert, and it would be great to get your experts comment also. So thanks. And while doing it, it was always like, there are some champions on the ground, which Rekha is there, but you have some stars on the ground. And so today I'm so glad that with this webinar, we are going to bring our women coming at the center stage, talking about their experiences on screen and letting the world know that what is the process of their empowerment. So thanks, Vishali. And I'm just like bringing this context. But when again, I'm like coming back that when I was seeing this across, it took me to 20 years back in Mandeshi, where a woman named Parvati came. She was actually waiting the bank to open. At 9 o'clock, she came to the bank and she was waiting bank to open, and then she brought one earring. And she said that I want to mortgage this earring, one earring. And because my son has, her son had a gastro and is hospitalized and has to be like,
is on saline and I don't have money to repay and I want something around 50 or 100 rupees for the doctor's fees. This is 20 years back. I don't have that. And so I'll mortgage my one earring and bank should give me a loan on that. It was very, it was just, I was just shaken. And then we decided that no need to mortgage your earring, but yeah, you can take a loan. We just did a one promissory thing and repay that money back. After 3 weeks, she came back. She was very glad that bank helped her, which was nothing. And then she said that my son is fine. And she repaid her 50 or 100 rupees, which she took the credit for. And that incident aged me and it followed with me. And then, so actually again, coming back to the research and coming back to the offices of Mandeshi Bank, where you see now in pandemic, again, people are coming back for mortgaging gold and taking loan. Is it the reason? What are the reasons now? Now the reasons are not just Parvati who is taking loan for her child's, because at that time gold came to the rescue of her child's life. And now what are the reasons? Now, of course, this is an emergency loan, so they do take for hospitalization and all. But the reasons have been very different throughout. So let me share with you a story of Lakshmi, who actually not even have an acre of land. But she, from her friend, she collected some money. She did a gold mortgage her gold and bought a cow and buffalo. And she said that I'll start my dairy business. She's from Khadki village. And I asked her, when she was in a cattle camp during the drought, I asked her that you don't even have you just have an acre of land. Having animals, will it be sustainable, viable? Will you be able to run your business properly? Viably? She said that, no, I don't have much land. But if I buy cow, now my daughter is in 8th grade and she will go to study. She will have to stay outside in hotel in big city. And at that time, every month I will need money. And it is not very easy on the field to get every month money. So I will buy cows and buffaloes, sell milk in dairy, get my monthly cash flows. She didn't say cash flow, but which meant that. And then she laughed and said that if I have those proofs, then again you will give me bigger loan. Otherwise your bank will not give me the bigger loan. So she actually has planned in such a way for 3 years that I mortgage my gold, I buy animals, I establish the trajectory of my cash flow, and then I go beyond, right? So it's also how in that whole process, she's empowering her with the assets. And I feel that, this is how women have been thinking. And I really felt that the Dwara research reflected those mindsets in that. And so I felt that, it's very important to talk about how women in this country with gold are building their assets. How are they creating their space in their household? How are they owning the assets and having the control on that? Not to control and sit on the asset, or not to have these jewelry and wear it and then go, but to have the real control of decision making. And when I come to that, I just want to say that it was so interesting that yesterday, Devika was having a dialogue with Sujata. This is a women entrepreneur. She actually did not only just mortgaged gold. We have Pustake, who also have not only just mortgaged gold, but they have been able to buy the house for themselves. So I'm coming now, gold, animals, fixed property. Your journey, it would take 10, 15 years, but it helps you to not only just have assets, but have control in that whole journey. And now I see in this pandemic, Vishali will be very brief now, that in this pandemic, when the rural credit has not yet started, through RRBs, cooperatives, it has rained already. Farmers want to sow, in the field, they cannot wait for the loans. And whatever harvest they have, they cannot sell it.
because still the mandis are not starting in very full-fledged way. So women are actually doing two things in bank at present, taking the gold loan. One, buying seeds, mortgaging the gold, buying seeds and getting the crop. And second, mortgaging the gold and buying animals, because in animal market, you are getting animals cheaper. So there are two decisions. My planning, I do with that of my agriculture. On the other side, I take a wise decision that at present the prices are low. I will mortgage my gold and buy the animals. So in this whole thing, you can clearly see that how this whole process is also giving women to be power of making the decision. And I've heard many men saying, laughing, and men saying that I cannot, even my mother-in-law had a buffalo and my husband would say, I cannot touch this buffalo because it is her. If I cannot sell it, she will sell it. So while selling, if women have bought the animal by mortgaging gold, they will get their money. So it gives them, it shifts that power in the household also. Now the thing is that, which means that does the gold solves all the problem? No, not at all. I don't advocate that. I know that when you buy gold, you import, your dollars are going in that. And there is a big thing about it also that the planners would think. So no, you don't want to let your dollars go that way. But if you do not want to let your dollars to go, then I do think that we have to create a multiple choices for our women, for our farmers, for our rural customers, for not only that, even in middle class, when women buy gold, you end up saying that she must be buying for her daughter's marriage and collecting the gold. It's not always that. Even middle class women, they feel power, they save actually. It's not that their husbands take them to the shop and they buy. They save small amount and then they buy. So then what is if gold is not going to solve the problem, but then how do we address this? Number one, I mean, credit we have talked much, but saving and providing an opportunity to save small amount at the doorstep. If that is given to our women, I do think that, and it has to be in their control. So that is another thing which can take the place of gold. Second, even, we talk about gold bonds and people can invest in that. But the whole thing is that some lady in Maswar like Vasav or Gezge, who today are going to speak, if they can make their asset liquid, the bond liquid, they will buy it, right? But they also understand the safety. But these are the issues. So the one thing is that how do you create the multiple choices to the person who is at grassroots, provide maximum opportunity of savings? Because it's so surprising that, that whole gold mortgage loan is not subsidy, not loan and all. It's actually going into the savings. So how do we provide that? That is one. And how do you explore that these women are my teachers? I have seen that they have crafted their roadmap that in spite of all these obstacles, we are going to build our assets. We are going to buy households. We are going to own animals. We are going to own property. And they are finding the ways very wisely and with the courage. So with that, I would say, Vishali, we have 3 courageous women with us, 2 experts with us. I welcome everybody from Dwara and Mandeshi, and I'm really excited to this debate and their experience sharing plus debate to go on. And I'm thankful to the audience who is here. And I will just say that, listen to our women, they will rock. Thank you. Thank you, Chetna, for giving us insights into how gold help women have control over their own assets and also provide access to finance. May I now request Rekha Kulkarni to present on Mandeshi Women Say, My Gold Under My Control.
नमस्ते। मैं सबको पहले नमस्कार करती हूँ और जो भी पार्टिसिपेंट है उनको भी। हमारी बैंक स्टार्ट होके 1997 में स्टार्ट हुई है और बैंक का अभी एरिया ऑफ ऑपरेशन 7 जिले है। हमारे सातारा में 6 ब्रांचेस है और पुणे में 1 है और नई मुंबई में 1 है। ऐसे करीब हमारी 8 ब्रांचेस है और करीब हमारा कस्टमर बेस 1,05,000 है। तो मैं थोड़ा हमारा जो अभी तक 20 साल में जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूंगी। हाँ, तो हमारे इधर कैसे बोलते हैं कि सोनं जे आहे ते श्रीमंतांचं शृंगार आहे, पण ते गरिबांच्यासाठी आधार आहे। जो ये सोना होता है श्रीमंत लोगों को पहनने का श्रृंगार होता है, लेकिन गरीबों के लिए आधार है। तो ये मेरा ये अभी तक का एक्सपीरियंस है कि हमने जो भी अभी तक लोन्स दिए हैं अलग अलग गोल्ड लोन में, जो हमने ये स्टार्ट किया है, करीब अभी तक बैंक की तरफ से 42 करोड़ के करीब हमने गोल्ड लोन दिया हुआ है। तो मुझे इसमें ये कहना है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बिजनेस करने वाली है, स्ट्रीट वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर्स है, गोट रेयर है, शिप रेयर है, बहुत सारी महिलाएं हैं। लेकिन ये गोल्ड लोन कब लेते हैं? जिनको जब इमरजेंसी होती है तब लेते हैं। तो मैं इधर एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। जो हमारा गोल्ड लोन ये स्टार्टिंग से ही गोल्ड लोन है। तो 2012 में यहाँ पे मान में बहुत अकाल था, तो बहुत सारी महिलाएं आने लगी और वो गोल्ड मॉर्गेज करने लगे थे। तो हमें लगा कि इतना क्यों गोल्ड मॉर्गेज बैंक में हो रहा है। तो एक दिन मैंने पारू भाई को पूछा कि आप गोल्ड लोन करके क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि अभी बहुत अकाल हुआ है, हमारे जो कैटल्स है उनके लिए पीने के लिए पानी है, लेकिन फॉडर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इस साल हमारे इधर कुछ आया नहीं है, बहुत ड्राउट है। तो हमारा उस साल कैटल कैंप हमने 1.5 साल चलाया और उसमें करीब 14,000 जानवर थे। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि ऐसे जब सिचुएशन आता है, जैसे इमरजेंसी आती है, तो ये महिलाएं अपना गोल्ड लोन करती है और गोल्ड लोन लेके ये ऐसे जैसे हॉस्पिटल के लिए हो या ऐसे कैटल कैंप के लिए हो या अभी बिजनेस चलाना है तब किसी इमरजेंसी में उनको लगा है तो यूज करती है। तो ऐसे बहुत सारी इमरजेंसी के वक्त वो ये सोना यूज करती है। और 2006 में से हमने एक सेविंग प्रोडक्ट बैंक में स्टार्ट किया। महिलाओं को हमने बोला कि आप 200 सेव कीजिए मंथली, कोई 100 सेव कर रहा था, कोई 200 सेव कर रहे थे, कोई 500 सेव कर रहे थे। और हमने देखा कि वो दिवाली के वक्त ना हमने वो सब जो महिलाएं जिन्होंने सेविंग किया था उसमें से हमने ऐसे रिंग लाए थे, यानी कि उनको ही ये करना था। हमारे गोल्ड में स्मिथ के साथ उन महिलाओं के नाम से ही ये गोल्ड सब बुक हुआ था। और करीब हमने 5-6 साल में करीब 8 से 9 किलो सोना ये महिलाओं को दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से किसी ने 2 तोला लिया, 5 तोला लिया, नहीं, ऐसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम ऐसे लेके महिलाओं ने हर साल से ये सोना लेके रख रही थी। जो आज हम देख रहे हैं कि वो सोना उस महिलाओं के पास अभी 2 तोला है, 5 तोला है, किसी के साथ पास 1 तोला है, और वो सोना वो इमरजेंसी में यूज कर रही है। और हमारा जो हमने ये भी देखा कि लास्ट ईयर तक हमारा हम जो सोना दे रहे थे उसमें स्टार्टिंग 2006 में हमने सब जब सोना फर्स्ट टाइम लाया था तब 1 तोला 6,600 को 1 तोला था और आज करीब 50,000 के आसपास वो सोने का रेट गया हुआ है। तो मेरा यही एक सिर्फ कहना है कि बहुत महिलाओं का बहुत ये था कि वो जो उन्होंने सोना लिया वो किसी ने उसके लड़की के शादी में यूज किया, किसी ने अपने बच्चों के एजुकेशन में फी भरने के लिए यूज किया मॉर्गेज करके,
किसी ने अभी ये कोविड के वक्त में देख रही थी कि बैंक में बहुत सारी महिलाएं आ रही थी जिनका हॉस्पिटल में वो यूज कर रहे थे सोना लेके, क्योंकि बाकी उनके पास कुछ पैसे नहीं है, क्योंकि अभी बिजनेस भी बंद है, काम भी बंद है, तो उनके पास सोना भी नहीं है। तो मेरा और हमारा जो गोल्ड लोन है, तो टोटल हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें करीब 4.5% हमारा गोल्ड लोन का पोर्शन है। और हमने ये देखा कि जब कोविड लॉकडाउन डिक्लेयर हो रहा था उसके पहले हम थोड़े सर्वे कर रहे थे कि अभी हम देख रहे थे कि चाइना में हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड का कोरोना बहुत फैल रहा है, तो एक नदी इधर भी फैल रहा था। तब हमें थोड़ा सा सभी बैंक का जाके थोड़ा सर्वे करके हमने देखा कि अभी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करीब उस वक्त 12 करोड़ लोनेबल फंड थे और काम तो सब लोगों का बंद हो गया था। तो हम ये देख रहे थे कि अभी हमारे पास लोनेबल फंड भी है, हमारे एक्सपेंसेस सब चल रहे हैं, यदि हमारा इनकम रुक गया तो नेक्स्ट ईयर का हमारे बैलेंस शीट के ऊपर बहुत इफेक्ट पूरा हो जाएगा। तो हमने जब सर्वे किया तो हमने देखा कि नेशनलाइज बैंक का भी गोल्ड लोन का रेट 8.50 था और बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स थे जिनका 10%, 12%, 9% ऐसे अलग अलग थे। तो हमें एक लगा कि हम जो अभी ये 12 करोड़ हमारा लोनेबल फंड है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 5%, 4.5% उसके ऊपर यील्ड आ रहा है। तो वहां ऑलरेडी हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड 7.25% है। तो हमने ये देखा कि और यहाँ लोगों को बहुत कम रेट का लोन का जरूरत भी है, तो हमने उस वक्त हमारा बैंक का जो गोल्ड लोन का रेट है ना वो सिर्फ 8% किया। और 8% करने के बाद क्या हुआ, 23 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो सब गोल्ड स्मिथ के दुकान भी बंद हो गए। तो ये महिलाएं जाएंगी भी कहाँ, तो वो भी उनके पास हमने किया 8%, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं था और हमारे पास एक्सपर्ट स्टाफ नहीं था जो गोल्ड चेक करके उनके पास दे जाए। तो हमारे वो गोल्ड चेक करने के लिए अपने स्टाफ में हमने किया 8%, लेकिन उस वक्त एक्सपर्ट भी चाहिए। तो 2 महीने हमारा सोना गोल्ड लोन गया भी नहीं। लेकिन जब से अभी स्टार्ट हुआ है 3 वीक्स हो गए स्टार्ट हो गया, और हमें ये लगा कि अभी 3 वीक में हमारा करीब 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर लोन गया है गोल्ड लोन में। और बहुत सारे दिन में हर ब्रांच में मेरे 5-5, 10-10 गोल्ड लोन हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 8% में हम दे रहे हैं। तो और अब क्या है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो हमारा वीकली मार्केट का एक प्रोडक्ट है जो कैसे है, हम सुबह पैसे देते हैं और शाम को लेते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था तभी भी महिलाओं का बिजनेस था, तो हमारा जो 60% उनका लिमिट है वो खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने वर्किंग कैपिटल में भी यूज किया है और उस वक्त जो इमरजेंसी था तभी भी उन्होंने यूज किया हुआ है। तो वही महिलाएं अभी क्या कर रही, गोल्ड मॉर्गेज करके उनको जो वर्किंग कैपिटल की अभी जरूरत है, जो मार्केट में उनको पैसे लगने वाले हैं नया भांडवल, नया वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वो पैसा अभी उसमें यूज कर रही है। तो इसमें हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी मिली। जो 8% हमने लोन किया, हमें बहुत सारे महिलाएं नए कस्टमर मिल गए, तो हमारा कस्टमर बेस था जो अभी बढ़ गया है। और मार्केट में इसमें बहुत डिमांड आ गई कि हमारा एक अलग प्रोडक्ट है, अलग है। 8% कहीं नेशनलाइज बैंक में भी अभी 8% नहीं है, तो हमारा वो डिमांड मार्केट में हो गया है और बहुत है। और इसमें और एक हमने क्या किया है, जो भी महिला आएंगे ना उनको रिक्वेस्ट करके 500 रुपीज भर के वो बैंक मेंबर भी हो रही है। तो एक हमारी मेंबर, हमारा जो ओन कैपिटल है ऑटोमेटिकली वो भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो वो एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। और इसमें हमें कुछ चैलेंजेस भी आए, तो मुझे ये करना है कि हमारा वीकली मार्केट है या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, तो हमारा ऊपर से नीचे तक हमारा वर्टिकल लाइन है, स्टाफ है। ग्राउंड में हमारे फील्ड ऑफिसर है, लोन ऑफिसर है, हेड ऑफिस में मॉनिटरिंग करने वाले हैं,
लेकिन हमारे ये गोल्ड लोन में हमें ये अभी ऐसे हमने वर्टिकल लाइन नहीं बिठाई है, तो हम वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर हम अभी वर्टिकल करके वो सिस्टम बिठाएंगे, तो हमारा और भी जो फंड्स है तो और भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वो महिलाओं का फायदा भी हो जाएगा। और इसमें साथ साथ में क्या हो रहा है कि महिलाएं भी आ रहे हैं, लेकिन व्यापारी जो लोग हैं, मेन लोग, वो भी नॉन मेंबर करके जो हम दे रहे हैं ना, वो भी आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या कंस्ट्रेंट है, हम नॉमिनल मेंबर को सिर्फ 1 लाख तक का लोन दे रहे हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं रेगुलरिटी हमें कंस्ट्रेंट आ रही है कि उसके ऊपर अच्छा कस्टमर होने के बाद भी हम नॉमिनल मेंबर को लोन नहीं दे पा रहे हैं। और कैसे है, हम बोलते हैं कि मनी लेंडर से वगैरह सब बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम बैंक वाले लोग हैं, 10 से 6 में ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन इसके बाद यदि इमरजेंसी है, कुछ है, तो इमरजेंसी में वो महिलाओं को लोन चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो मनी लेंडर के लिए जाती है, क्योंकि हमने बिठा के रखा है ना 10 से 6 बजे, लेकिन उसके बाद भी उसको लगेगा तो वो मनी लेंडर के पास जा रही है, क्योंकि हम बैंकिंग आवर्स में हम बैठे हुए हैं। तो मुझे वो एक लगता है कि हमारा बैंकिंग आवर्स छोड़ के भी है। और मैंने देखा कि ऑडियंस में बहुत सारे आरबीआई के ऑफिसर्स हैं, बहुत कोऑपरेटिव के भी मेरे साथी हैं। तो मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आप कैसे गाइड कीजिए कि हम बोलते हैं हमारा ये अभी बैंक रोड पे है और बहुत सारे हमारे जो ब्रांचेस है वो मेन मार्केट में है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे एटीएम हम चला रहे हैं 24/7, वैसे ही गोल्ड लोन का हम कैसे लाए, जो महिलाएं हैं मनी लेंडर के पास जा रही है वो न जाके हमारे पास, हम उसको 24/7 कैसे हम सेवा दे पाए। वो एक मुझे लगता है इस वेबिनार से हमें वो सजेशंस मिलेंगे तो वो एक अच्छा रहेगा। और लास्टली मैं बोलना चाहूंगी जो कि हमारी जो महिलाएं हैं, मैं हमेशा हमें ये लगता है गोल्ड, मेरा सब्जेक्ट भी यही था कि हमारी महिलाएं भी यही बोलती है कि मेरा सोना मेरे हाथ में है, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गोल्ड के ऊपर टोटली महिलाओं का कंट्रोल है। तो नमस्ते, मुझे बोलने को मिला। थैंक्स बिंदु, सुरेखा मैम, वैशाली, वृशाली, सॉरी। Thank you, Rekha. For those who could not follow Rekha's presentation in Hindi, I will translate key points of her presentation. So Rekha began by saying that gold jewelry are adornments for the wealthy, but financial support for the poor. She went on to mention the bank currently has 8 branches, over 1 lakh account holders, and the area of operation covers around 7 districts. She says in her experience as a banker for so many years, she's found that women use gold loans for a variety of reasons. And usually that's in case of emergencies. The emergency could be for medical, for education. In 2012, but there was a severe drought in Man Taluka, where Mandeshi Foundation ran a cattle camp for 1.5 years. 14,000 cattle were there, and that's where Rekha found that the gold was mortgaged to really get fodder as well for the cattle. In 2006, the bank started a savings product. Women were saving small amounts, literally 1 gram, 2 gram, and not 1 tola, 2 tola. So they saved money over months and then bought 1 gram. Now the same women she sees that now have about a tola, 2 tolas of gold right over the last 10 odd years. And in 2006, she mentioned that the price of gold was around 6,600, and today it is nearly touching around 50,000 rupees. Rekha also mentions that gold loans have been an integral part of Mandeshi Bank's strategy right from the very beginning. And now in the COVID situation, she found that we had a lot of loanable funds, and there were no businesses operating. There's a complete lockdown across the country, whereas the staffing costs are continuing. So she was worried as to how does one manage these loanable funds.
Then they sort of made calls, checked around other banks and realized that, there was a possibility of setting up gold loans at a good rate. So a gold loan product was introduced at 8% in the last few weeks. And Rekha mentioned that in the last 3 weeks, we have disbursed 1.1 crore in gold loans. And around 5 to 10 gold loans are disbursed at every branch today. In this whole experience, she has found that there were opportunities as well. There was a ready customer base available for the gold loan product that was introduced. And we could also sort of increase our membership and get more members to be part of our cooperative bank. She also shared challenges. She says the biggest challenge was that unlike other products, whether it's a weekly product or a JLJ product, there is dedicated staff vertical. Whereas for gold loans, we so far don't have a dedicated staff vertical. So that was a bit of a challenge. Secondly, because the jewelry shops were shut, we could not get the gold easily valued. So that was a bit of a challenge. And there's restriction on regulatory aspect as well to give loans beyond 1 lakh. One question that she's posing and to the audience as well, to the regulators and to within the organization, within the bank as well, is that there is, as of now, in this COVID situation, people want to have gold for medical emergencies, and those come at any point during the day or night. And women are able to go to the money lender and access them easily beyond the banking hours. Whereas we get restricted to sort of provide gold loans only during those times. So in this area of pandemic time, how does one manage to sort of disburse gold to the most needy beyond the banking hours? So that's what she ended her challenge with. And she ended the presentation by saying that Mandeshi women say, my gold is under my control. So thank you, Rekha, for sharing how gold serves various credit needs of rural Indian women and aids in financial inclusion. We will now converse with Shobhatai Pustake. This conversation will be in Marathi, and I will translate the conversation as we go along. Namaskar, Shobhatai. कशा आहात? छान. नमस्ते सगळ्यांना. मला इथं बोलवलं बोलायला त्याच्याबद्दल नमस्ते, धन्यवाद. तुम्ही जरा तुमचा परिचय करून देता आपल्या ऑडियन्स साठी, जे प्रेक्षक ऐकतायत आपल्याला, त्याच्यासाठी तुम्ही सांगाल की तुम्ही तुमचं गाव कुठलं, घरामध्ये कोण कोण आहे, तुम्ही किती शिकला आहात, जमीन आहे का, आणि तुम्ही आता काय करता? मी शोभा रवींद्र पुस्तके, गोंदवले बुद्रुक, तालुका मान, जिल्हा सातारा. मी गोंदवल्यामध्ये लग्न होऊन आले. घरामध्ये आता सध्या माझे मिस्टर, मुलगा आणि मी तिघेच आहे. आणि मी स्वतः आता ब्युटिशियन आहे. आधी मी शिवणकाम करायचे, त्यानंतर आता व्यवसाय माझा चालू आहे हा ब्युटिशियनचाच आहे चालू. 1998 साली मी पार्लरचा व्यवसाय सुरू केला. म्हणजे त्यावेळीची परिस्थिती खूप हे होती की पार्लर म्हणजे काय तर न्हाव्याचा धंदा सुरू केला या बाईनं, असे गावात लोक म्हणायचे तेव्हा सुरू केला तेव्हा. आणि त्याच्या अगोदरची परिस्थिती मी म्हणजे सांगायचंय मला जरा. घरामध्ये शेती आहे पण दुष्काळी भाग असल्यामुळे शेतीमध्ये काही पिकत नाही. आमच्या इकडे पाणी प्यायलाच नसते, म्हणजे इतके दुष्काळी भाग आहे, पावसाचं प्रमाण कमी आहे इकडं. त्याच्यामुळं बाकी काही उदरनिर्वाहाचं हे नाही, करेल तेव्हाच म्हणजे व्यवसाय काहीतरी बाईनं केला पाहिजे असं आहे. मग घरामध्ये जेव्हा लग्न झालं तेव्हा चांगली परिस्थिती होती. 40-50 तोळे सोने होते. परत दुकान होतं होलसेल, वह्या पुस्तक विक्रीचं होलसेल मध्ये दुकान होतं चांगलं. ट्रान्सलेट करू शोभाताई हे आपल्या प्रेक्षकांसाठी? मी इंग्लिश मध्ये सांगते आणि मग येते तुमच्याकडे. Shobhatai introduced herself. She said she is from Gondavle. She lives with her husband and a young son. She is a beautician at the moment. She started her beautician business in 98. Before that, she used to also do tailoring. She does have land, but that land is not cultivable because of the drought-prone region where the land is situated. When she started off her beautician business, she had to hear a lot of derogatory remarks within the town, and she had difficult times. And at those times, when she sort of started the business,
I will now ask her about her investments in gold and her experiences with gold loans and gold as an asset. शोभाताई, आता तुम्ही मला सांगता की तुम्ही सोन्यामध्ये कधी इन्व्हेस्ट केलं आहे का? तुमच्याकडे सोनं आहे का? आणि तुम्ही कशासाठी वापरलं? धंद्यासाठी कधी वापरलं का? कधी इमर्जन्सी कुठल्या कारणासाठी वापरलं का? सोनं आहे, सोनं खरेदी केलं. 5 ग्रॅम पासून सोनं खरेदी केलं. आधीचं सोनं माझं गेलं, म्हणजे घरामध्ये आजारपण आलं, सासऱ्यांना कॅन्सर झाला होता, त्यामुळे सोनं विकावं लागलं सगळं. ते जे होतं ते मला लग्नामध्ये दिलेलं ते, आणि दुकान पण विकावं लागलं. म्हणजे एवढी परिस्थिती हे झाली त्या आजारपणामुळे. आमच्या घरामध्ये खूपच हे झालं, म्हणजे माळवदी घर होतं ते पडलेलं, घर बांधावं लागलं. त्यावेळी मला सोन्याचीच मदत झाली. पूर्ण सोनं विकलं गेलं. मानदेशीने एक स्कीम आणली होती, सोन्याची स्कीम आणली होती महिलांसाठी. तेव्हा मी सुरुवातीला 5 ग्रॅम सोनं खरेदी केलं बँकेकडून, म्हणजे कर्ज म्हणून केलं. तर भरपूर स्कीम दिल्या मानदेशीनं. त्यामध्ये गोल्ड लोन, सोन्याची स्कीम म्हणजे माझ्यासाठी मला कधी स्वप्नातही वाटलं नव्हतं की मी 5 ग्रॅम तरी घेऊ शकेल म्हणून. तर माझ्याकडे आता जेवढं गेलं सोनं तेवढं मी परत मिळवलं. हे सगळं मला मानदेशीनं शिकवलं, म्हणजे कसं तुम्ही सोनं घ्या, सोने तारण कसं करा, किंवा म्हणजे तुमच्याकडे सेव्हिंग म्हणून पण सोनं कसं आहे, म्हणजे कसं तुम्ही सेव्हिंग करता, हे सगळं आम्हाला मानदेशीनं शिकवलं. त्यानंतर आम्हाला प्रशिक्षणही दिलं बऱ्यापैकी. म्हणजे मी स्वतः टेलरिंग व्यवसाय करत होते सुरुवातीला. तेव्हा साधं ब्लाऊज शिवायचे, तेव्हा 5 रुपये शिलाई होती ब्लाऊजला मॅडम. तर नंतर माझ्याकडे पिकोफॉलचं मशीन नव्हतं, गावामध्येही पिकोफॉलचं मशीन नव्हतं. पहिल्यांदा मी पिकोफॉलचं मशीन खरेदी केलं. 5,000 रुपये मानदेशी महिला बँकेतून कर्ज घेतलं आणि ते मशीन काम करत मी ते फेडलं. आणि मशीन काम करत असताना पार्लरचंही प्रशिक्षण घेतलं. आणि ते आता माझा व्यवसाय एवढा सेटल झाला की मला 2012 मध्ये मिडकॉन कन्सल्टन्सी बालेवाडी पुणे इथे पहिला पुरस्कार मिळाला यशस्वी उद्योजिका म्हणून. आणि त्यानंतर 2013 मध्ये मानदेशी महिला बँक यांच्याकडूनही यशस्वी उद्योजिका म्हणून पुरस्कार मिळाला. आणि हे उद्योजिकेचं ट्रेनिंग जे आहे ना, ते आम्हाला मानदेशी महिला बँकेतून मिळालं. आणि तुम्ही काही शिक्षणासाठी लोन घेतलं का? आणि जेव्हा तुमच्याकडे सुरुवातीला लग्न झालं तेव्हा तुमच्याकडे किती सोनं होतं, म्हणजे किती सोनं तारण झालं आणि किती तुमचं गमावलं, आणि मग आता तुमच्याकडे किती आहे? माझं 1988 ला लग्न झालं तेव्हा 5 माणसांचं कुटुंब होतं आमचं घरामध्ये. नणंद होती एक लग्नाची, आणि नंतर सासरे होते, आजी सासू एक होती, आणि मिस्टर आणि दोघं आम्ही. सासऱ्यांना कॅन्सर झाला, ते दवाखान्यातच हे करावं लागायचं आम्हाला, त्यामुळे धंदा आमचा बंद पडला. त्याच ह्याच्यात नंदेचं लग्न करावं लागलं. नंदेला पण चांगलं 10 तोळे सोने घालून लग्न करून दिलं त्या काळी आम्ही. त्यामुळे आम्ही पूर्ण हे झालो, घर त्या ह्याच्यामध्ये पडलं. आणि नंतर घर बांधावं लागलं, घर बांधलं. मी हे सोने तारण करत म्हणजे 5 ग्रॅम सोन्यापासून जी सुरुवात केली ती सोनं माझं साठत गेलं. मी असं मानदेशीकडून घेतलं, परत सराफांकडे बिशी करून ते तिकडून घेतलं, असं बँकेत ठेवून मग त्याच्यावर कर्ज उचलून व्यवसायामध्ये पण हे घेतलं मी, म्हणजे भांडवल वाढवत गेले आणि घरामध्ये पण हे करत गेले. आता सध्याची स्थिती अशी की मुलाचं शिक्षण मी सोने तारण करूनच करते. 67,000 रुपये, 1,67,000 रुपये फी मी मागच्या वर्षी भरली मुलाची. तर ती मी गोल्ड लोन करूनच भरली आणि त्याच्यावर हे चालले. आणि मला कसलीही भीती वाटत नाही. 2001 पासून चांगलं 2010 पर्यंत जी मला भीती वाटत होती, मला असं म्हणजे एकदम खचल्यासारखं वाटत होतं, ते आता अजिबात वाटत नाही. का तर माझ्याजवळ सोनं आहे, मला जेव्हा लागेल तेव्हा मी ते ठेवू शकते बँकेमध्ये आणि मला त्याच्यातून लोन मिळते आणि मी ते व्यवसायामध्ये वापरू शकते, भांडवल म्हणून वापरू शकते. घरात काही अडचणी आल्या तर मी ते सारू शकते. मुलाच्या शिक्षणाचीही मला आता अडचण वाटत नाही. मी बचत गट चालवते, बचत गटाच्या माध्यमातूनही मी कर्ज स्वरूपी घेते आणि म्हणजे बरंच म्हणजे आधार वाटतो, सोनं म्हणजे आधार वाटतो. आणि कोविडच्या ह्याच्यामध्ये तर खूपच आधार वाटला मॅडम आम्हाला. का तर आता सध्या कुठलीही बँक आम्हाला भांडवल म्हणून काही देत नाही. आणि माझा व्यवसाय आता ब्युटिशियन म्हणजे आहे, माझं टेलरिंगचं वगैरे मी बंद केलं, मला जरा आता पायाचा त्रास व्हायला लागला त्यामुळं. तर मग याच्यामध्ये पार्लर पूर्ण 3 महिने मॅडम बंद आहे. तर आता नवीन काय व्यवसाय सुरू करायचा झाला तर आम्ही चटकन बँकेमध्ये जायचो की लगेच आम्हाला लोन मिळायचं.
विकली लोन किंवा असं ग्रुपचं कर्ज आम्हाला मिळायचं किंवा बचत गटांचे ग्रुपचं ते सुद्धा मिळायचं. पण आता ते होणार नाही असं वाटते, कारण परतफेड नाही. आता आम्ही 3 महिने कसलेही हप्ते वगैरे काही भरले नाही, का तर आमच्याजवळ सोर्स नाही ना. आता आम्ही म्हणजे घरात बसून आहे, तर आपण जे सेव्हिंग आहे तेच आम्ही मोडत गेलो, तेच खातो. हे किती दिवस करणार आम्ही, नाही ना. मग आता असं ठरवलं की म्हणजे जर सोनं असेल तर ते पटकन आम्ही ठेवून आता नवीन जे व्यवसाय सुरू करणार. आता मी माझा असं मानस आहे की ब्युटी प्रोडक्ट्स त्याची विक्री करायची, आणि शक्यतो आता हे कोविड आल्यापासून कस्टमरचे संबंध आमचा डायरेक्ट येतोय ना चेहऱ्याशी, त्यामुळं हे जरा थोडं हळूहळू कमी करून हे असंच म्हणजे प्रोडक्ट विक्री किंवा लेडीज अंडर गार्मेंट्स किंवा हे असं काहीतरी डोक्यात आहे माझ्या. त्यासाठी आता मला भांडवल लागणार, तर मी ते ठेवून गोल्ड लोन करून त्याच्यातून भांडवल मिळवणार, बँकेतून घेणार ते, आणि ते व्यवसाय जसं होईल तसं मी परतफेड करणार त्याची. Shobhata is saying that when she got married, she had around 40 tolas of gold, and they also had a shop, a stationery shop in the family. However, her father-in-law fell ill, was struck by cancer, and therefore they had to sell the entire gold and also had to sell the shop to pay for medical expenses. She had to, her house, she had to lose her house at that point in time. So there were difficult times, dire times. She started by doing tailoring jobs, and then she started taking small loans to sort of enhance her business. And from tailoring, taking training at Mandeshi, started her beautician work. And in 2013, she has received the Mandeshi Entrepreneur Award and also a Mitcon Award earlier. And she has used a gold loan as a form of enhancing her cash flow and putting it in her business. She's also used gold loans for her son's education. So her son is studying to be an engineer, and her entire education, even in this COVID times, in the coming years, she is using gold loan for her son's education. In the pandemic, she says, particularly the business, as all of us know, has been adversely affected, the beauty business. So she says now, last few months, she has managed to mortgage the gold and survive on that gold mortgage. However, in the period where her beauty business was doing so well, she has managed to now get as much gold as she had at the time of her wedding. So she had 40 tolas at the time of her wedding. She nearly lost all of it for health reasons in the family, and through her business, making her business larger, she has managed to acquire almost 35-40 tolas of gold back again. And now she feels that this gold which she has accumulated is the one which is providing her support in these pandemic times. She has now pivoted her business and is now thinking of packaging beauty products and also selling ladies undergarments as a form of business. And she says the goal which she has will now provide support to provide any kind of capital for her business. And that's what is providing her immense support, mental support to sort of go through these difficult times. शोभाताई, तुम्ही खूप छान सांगितलं, वेळ काढून आला आमच्यासाठी, म्हणून खूप धन्यवाद. Thank you, Shobhatai. Awaaz nahi, haan, thank you. Thank you. We are now going to be in conversation with Kavita Tai Gesge. She's a sugarcane worker and a goat farmer. नमस्कार. नमस्कार सविता ताई, कसे आहात? बरे आहे की. बरे आहे. छान दिसतीये. हा, नथ छान दिसतीये. दिसते का? बरोबर. तुम्ही सविता ताई आपल्या प्रेक्षकांना आपला परिचय सांगता की कुठल्या गावातून आलेला आहात, घरामध्ये कोण कोण आहे, जमीन आहे का, गाय गुरं आहेत का, तुमचं माहेरचं गाव कुठलं, आता कुठे राहता? हो सांगते. माझं माहेर बारामती आहे बघा. मला तरी कारकेल मध्ये, आणि सासू सासरे माझी 3 मुलं आहेत, ती आम्ही 2 आहे. आमचं एवढं कुटुंब आहे. एक दीर आहे, नणंद आहे, ती लगीन करून गेली तिच्या घरी.
आणि जमीन आहे का आणि गायगुरं आहे का? हाय की जमीन हाय, गुरं आहे ती, शेरड आहे ती. पण जमिनीवर काय पिकतं का? नाही काय पिकत, दुष्काळ आहे आपला इकडला भाग आमचा. ठीक आहे. दुष्काळ असल्यामुळे काय येत नाही जमिनीत, काय नाही अजिबातच. बर. Savita Tai is introducing herself. She hails from Baramati in Pune district, and then she's got married into Karkhel, which is in Satara district. She lives with her husband, mother-in-law, father-in-law, 3 children, and she has buffaloes and goat, and she also has land, but that is not cultivable. Again, a drought-prone region, so therefore she can't really grow anything on that particular land. सविता ताई, आता तुम्ही जमिनीवर काही उगत नाही, मग आता पोटा पाण्यासाठी तुम्ही गेले 15 वर्ष कुठे होता आणि काय केलं, मग परिवार कसा चालवला तुम्ही? आणि आम्ही ऊस तोडा गेलो होतो बघा कराडला. तिकडं आम्ही काढलं 10-15 वर्ष आम्ही तिकडं काढलं. असं ऊसाचं सीजन आला का ऊसावर जायचं, ते बंद झालं मंजुरी करायचं. मंजुरीवर पोरांचं शिक्षण, पोरीचं शिक्षण केलं, परत 2 तोळं सोनं घेतलं, जनावर पाळले, शेरड पाळले. So Savita Tai says that because the land is not cultivable here, she had to move to Karad, which is again in Satara district, to work as a sugarcane worker. And from October to May, she worked as a sugarcane worker, and then from May onwards, she would be a daily wage laborer. So she moved with her family, with her husband, and both of them would work on the sugarcane plantation and do manual work for 6 months of the year. So through manual hard work, she's managed to educate her children and also accumulate 2 tolas of gold. आता सविता ताई, तुम्ही सांगता तुमची मुलं किती शिकली आहेत आणि काय करतात, आणि या कोविडच्या काळामध्ये आता तुम्ही कुठे राहता? तुम्ही अजूनही कराडला राहता का परत कारखेलला आला आणि काही सोनं तारण केलं आहे का? आता ही आजार निघाला म्हणून आम्ही गावाकडे आलो बघा. आता कारखेलला आम्ही आलो. मग आता कारखेलला आल्यावर पोराची 12वी झाली. आता पोरगी 12वीला जाईल, एक पोरगी 9वीला जाईल. मग इकडं घरी गावाकडे आल्यावर आता दुष्काळ गाव आमचं इकडलं. मग खायला काय नाही, जनावरांनी चारा नाही, वैरण नाही, काय नाही. मग आम्ही इथं, आम्हाला आमच्या मालकासनी माहिती होतं आपली बँक काय येतं म्हणून. मग आले इथं मुसोड मध्ये. मग म्हणलं आता काय करायचं, जनावरांना खायला नाही, पोटाचं काय करायचं. म्हणून बघा इथं आपल्या बँकेत सोनं आम्ही ठेवलं आणि पैसे घेऊन गेलो. जनावरांनी चारा आणला, पोटाचं बघितलं, पोरांचं बघितलं, पोरासने आणली खायला कपडे बिपडे काय आणलं, परत ना जनावरांनी चारा घेतला. Savita Tai sharing how the pandemic has affected her, like lakhs of people across the country. She has moved back from Karad to her village in Karkhel in Satara district. Her son studies in the 12th standard, daughter is going to go into the 12th standard, and she said after having come back to Karkhel, there is no form of livelihood here for them at the moment. Therefore, she had to go to the Mandeshi Bank and mortgage 1 tola of gold, and with that money, she has managed to get fodder for her animals and also food for her to eat and clothes for her children. And so it was that 1 tola of gold which has sort of helped her tide through this difficult time of the pandemic. सविता ताई, खूप छान सांगितलं तुम्ही आणि वेळ काढून आला आमच्यासाठी, त्याच्याबद्दल खूप धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you, Savita Tai. We will now be in conversation with Sumantai Vasa. She is an ASHA worker and an entrepreneur. नमस्कार सुमनताई. नमस्कार मॅडम. सगळ्यात सर्वप्रथम तुम्ही कोविड योद्धा आहात, त्याच्यासाठी आमच्या सर्वांकडून सलाम. नमस्कार. माझा पण सगळ्यांना नमस्कार. तुम्ही तुमचा जरा परिचय सांगता की तुम्ही कुठल्या गावात आहात आणि तुम्ही किती शिक्षण केलेलं, जेव्हा लग्न झालं तेव्हा घरामध्ये कोण कोण आहे आणि आता किती शिक्षण झालेलं आहे तुमचं? मी माझे 17/6/79 ला माझं लग्न झालं. मी मूळची बारामती तालुक्यात कोराळे बुद्रुक, येथून माझं सोयरीक गोंदोले येथे झालं आणि गोंदोल्यात माझं 17/6 ला लग्न करून मी गोंदोल्यात आले.
मग त्यावेळेला माझं 13वेच वर्षी लग्न झालं. म्हणजे काही समज नव्हते लग्नाची, तरी पण लग्न हे लग्नच करतात एवढंच माहिती. आणि मग गोंदवल्यात 17/6/19ला आले मी, 79ला. मग तिथून माझा हा म्हणजे प्रपंच सुरू झाला. थोडक्यात घरात काही नव्हतं, मुलगा फक्त बघितला होता आणि मुलगा काय करतो 3 रुपये हजेरीने काम करतो. आणि मला काय त्याचं हे नव्हतं ना, लग्न करायचं म्हणजे बांगड्या घालायला मिळतात वगैरे वगैरे, हे सगळं नटाय मरडाय मिळते. आता कशी नटली त्यावेळेला कळत नव्हतं, पण आता स्ट्रॉंग मध्ये नटते. आणि आले त्यावेळेला. मग घरी आल्यानंतर 15 दिवसात 3 माणसं होते. चुलत सासू होती, माझ्या नाई नव्हती, मालक आणि मी. आम्ही 3 जणी होतो. सासूबाई कामाला जायच्या रोजंदारीला. त्यावेळेला 79 मध्ये 1.25 रुपया रोजगार असायचा, 1.5 रुपया असायचा. आणि लयत लयत इमर्जन्सी जर एखादा शेतकऱ्याला लवकर पाहिजे असलं तर तो 2 रुपये द्यायचा. मग सासूबाई 15 दिवस काम करायला, मी 15 दिवस झालं असं वाटायला लागले की सासू घरात बसून काम करते, मग आपण कशाला दार लावून बसायचं. सासूचा 1.25 रुपया आणि माझा 1.25 रुपया, 2.5 रुपये दोघींचे झाले, नवऱ्याचे 3 रुपये, असे 36 रुपये आम्हाला आठवड्याचे येत होते. मग त्याच्यामध्ये आमचा तो उदरनिर्वाह आम्ही चालू करायचो. 4 आण्याची चहापुडी, रुपयाची साखर, 5 रुपयाचं तेल वगैरे असं. पण तरी पण मला समज आला नाही. मग मी म्हणलं बसून काय करायचं, म्हणून शेतात रोजंदारी मी जाऊ लागली. मग ते रोजंदारी करत करत हे आपलं कॅम्प्युटर गप बसतंय का डोकं, काहीतरी करायचं. असं वाटलं लोकांच्या रानात कितीपर्यंत आपण काम करायचं, त्यांनी द्यायचं ना आपण खायचं, आपण स्वतः कमवून थोडस तरी आपल्याला आलं. मग मला असं वाटायला लागलं की हे बायका कुठं मशीन क्लास वगैरे करतात. त्यावेळेला परिस्थितीच नव्हती, मला मशीन क्लास करण्याची सुद्धा मॅडम माझ्याकडे परिस्थिती नव्हती. मी काय करायची, वापरलेले परकर असायचे ते धुवून स्वच्छ करायची, त्याचं मग ते कोळशाने त्याची आकृती काढायची, ती विळीवर कापायची, हातावर मी पेटीकोट वगैरे असे शिवायची. 20 रुपये होते क्लासला पहिले गोंदवले गावात आल्यानंतर, 20 रुपये तेवढे सुद्धा मॅडम मला मिळाले. मग असं करता करता मला 79 मध्ये मुलगी झाली, 80ला मुलगी झाली. आणि मग आता काय करायचं, मुलगी झाल्यानंतर घरातच बसून पाहिजे. मग घरात बसता बसता हा पराक्रम सुरू केला की शिवायचं वगैरे करूया आपण, पोरांना कपडे वगैरे. तोच सुद्धा माझ्या शेवट मुलीला मिळायला नव्हती, एवढी परिस्थिती बेकार होती. मग 6 मासी पाळणार, त्याला काही मॅनेजच नव्हतं ना, समजच नव्हते. मग 6-6 महिन्याने असे मुलं मला 3 झाली, 1 मुलगी, 2 मुली आणि 1 मुलगा. मग मुलींना शाळा वगैरे शिकवली माझ्या परिस्थितीनुसार. असं वाटायचं आपलं पोरं राहिलंय भविष्य, मुलांचं नाही ठेवायचं, मुलांना बी त्याच्यात नाही कर. मग मुलगी शिकली, 12वी पतवर, 10वी पतवर गोंदवले गावात शिकवली. परत शारदानगरला लोकांचे पैसे वगैरे काढून शारदानगरला, तिकडून तिची पर्सेंटेज चांगली होती, मार्क म्हणजे पहिला नंबर आला होता. ज्या वेळेला 120 पट मध्ये माझी मुलगी 20च मुलं पास झाली नवीन अभ्यासक्रमानुसार. मग बारामतीवर शारदानगरवर तिला फोन आला ऍडमिशनसाठी. मग मी माझ्या अगदी ह्याच्यामध्ये भावनेच्या आरी मुलीला मी बारामती जाते, तिला शिकवलं 12वी पत्र, डीएड केली. दुसरी मुलगी पण माझी डीएड झाली. मुलगा 10वी पर्यंत शिकला, कारण मुलगा हा मुलगाच असतो, शिकला तर शिकला नाही तर फसला. पण मुलींना करिअर घडवायचे, कारण मुली ही दुसऱ्याच्या घरचं धन आहे, ते स्वतः जगली पाहिजे आणि दुसऱ्याला पण घरात जगवलं पाहिजे, हे माझी कॅपॅसिटी. आता मी जगली आणि ह्यांना पण सांभाळ, आणि घरातील पूर्ण निर्णय माझाच असतो, काही करायचं म्हणलं की माझाच निर्णय. सुमनताई, मी आपल्या प्रेक्षकांसाठी ट्रान्सलेट करू इंग्लिश मध्ये? ओके. Sumantai is introducing herself. She also hails from Baramati and got married into Satara. She lives with her husband and she has 3 children, 2 daughters and a son. When she got married, life was very difficult. She worked as a daily wage laborer and would earn 1.25 rupee per day. And she, her mother-in-law and her husband, all 3 would work and accumulate 36 rupees, and they would have managed their life in those days, and 36 rupees a month. So she herself got married at the age of 13, is not that educated, but however she has focused on educating her children, and both her daughters now have done D.Ed. In fact, she was saying her situation was so dire that she didn't even have the courage to even go for tailoring class. So in fact, she has taken her petticoats, dried them, and then actually used chopping
knife kind of a thing, a Maharashtrian knife, to sort of do the cutting and all, to learn tailoring. So it has been a difficult time for her, and she has managed to save and manage her entire family life and educate her children. तुम्ही समनताई सांगितलं की तुम्ही जास्त शिकला नव्हता, मग तुम्ही आता शिकला का, पुढे काही केलं का? आवाज नाही येते. माझं 79 ला लग्न झालं ना, त्यावेळेला मला 8वीतूनच काढून माझं लग्न झालं. पण माझी खूप शिकायची इच्छा होती. आता हे पूर्वीची जी म्हातारी माणसं आहेत त्यांच्या पुढे काही करू शकत नाही. मुलगी छोटीपासून जरी असली आणि शरीराने मोठी दिसली की करा लग्न, मग तिच्या वयाशी भावनेशी ते खेळे ना सगळं. त्यांनी त्याच्या यूज केला की आपलं स्वतःच की मी मुलगी लोकांच्या घरी जायची, मग लवकर गेलं पाहिजे असं करून शिक्षणात माझ्या बाधा आणली. मला असं वाटायचं शिकायचं म्हणून मी माझं शिक्षणाचं करिअर माझ्या मुलांच्याच बघितलं, त्यांच्या भविष्यात मी. मग मला बी वाटायचं पोरी शाळेत जात्या त्या, आपण शिकलो असतो तर. परत मुलाचं लग्न केलं, सुनेला बी 8वीत मी शिकवलेली आणली करून. मग तिला बी म्हणलं काय करतीस मुली, मी स्वतः विचार केला आज आपली मुलगी शिकून दुसऱ्याच्या, मग माझी सून पण शिकली पाहिजे ना. मग तिला पण मी शाळेत घातली गोंदवले बुद्रुक मध्ये 10वीला. मग त्यावेळेला पण तिला 2 मुलं झाली होती. मुलं होऊन ऑपरेशन होऊन तिला 10वीला ऍडमिशन घेतलं गोंदवले गावात. ती पण शिकली, मी पण माझं ऍडमिशन घेतलं आपल्या मान फाउंडेशन मध्ये. आणि दोघे आम्ही सासू सुना, ते गोंदवले गावात शिकत होते, मी मसवड विद्यापीठ मधून शिकत होते. तिचं ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं, माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं. 15वीचे 3 पेपर दिले, 3 नाही दिले मी काही कारणास्तव माझ्या संकटाच्या वेळेला. आणि आता सुमनताई, तुम्ही तुमचं सांगता की तुम्ही कुठला बिझनेस करता, तुम्ही कशी दुकानं थाटली आणि त्याच्यासाठी काही सोन्याचं तारण वगैरे करावं लागलं का, काही लोन घेतले का दुसरे पण, तुम्ही कुठला बिझनेस चालू केले आणि कुठले बिझनेसेस चालू केले? 1999 सालमध्ये आपल्या गोंदवले गावात ही बँक छोटीशी स्थापन झाली. त्यावेळेला आम्हाला पैसेच नसायचे ना, रोजच करत होतो. मग पहिलीच मीटिंग आमच्या गोंदवल्यात झाली. त्यावेळेला मी रानातच कामाला गेली होती. सगळ्या महिला म्हणायचं आज मीटिंग आहे, आज मीटिंग आहे. मीटिंग ही काय परवा म्हणजे माहीतच नव्हती ना, मीटिंग म्हणजे काय. एकत्र महिला येते तर आपण जाऊन बसायचं. त्याच्यामध्ये आमच्या चेतनाबाबींनी मीटिंग घेतली होती 1999 मध्ये, ज्या वेळेला बँक स्थापन झाली त्याच्या 1-6 महिन्याच्या कालावधी. मग आम्ही सगळेजण गेलो हे महिलांच्यासाठी. त्यांनी आम्हाला अगोदर समजून सगळं सांगितलं. ज्या वेळेला महिला घरात असते त्यावेळेला जगात काय चालते हे महिलांना कळत नाही. ज्या वेळेला घराच्या बाहेर महिला येईल तेव्हा जग हे काय महिला ओळखते आणि जगामध्ये काय करायचं किंवा आपल्या परिसरामध्ये काय चाललंय हे आपल्याला कळतं. मग मीटिंग मध्ये सांगितलं प्रत्येक गोष्ट भाभींनी ज्या ज्या वेळेला उत्तेजन दिलं त्या वेळेला आम्हाला एनर्जीची भरपूर आलेली. मग भाभींनी आम्हाला सांगितलं की महिलांच्यासाठी कर्ज मिळतं, बचत करा, असे सगळं त्यांनी त्यावेळेला सांगितलं. मग पहिल्या स्टार्टला लोन मिळणार म्हटल्यानंतर मला खूप आनंद झाला. मग मी आमच्या अगोदर मालकांना म्हणलं अहो आपण हॉटेल टाकलं इथं. मला म्हणजे तुझ्या हॉटेलात कोण चहा प्यायचं लागली कर्ज करायला. पण त्यांना काहीच सांगितलं नाही मॅडम. मी 5,000 लोन घेतलं. अगोदर मी लोकांच्यात गुलाल आणायची, नारळ आणायची, पोतं टाकायची रोडला, तिथं बसायची. ₹1.25 रोजगार किंवा ₹4 रोजगार करण्यापेक्षा त्याच्यामध्ये एकूण मला दिवसाला ₹70 मिळाले. ₹70 मिळाल्यावर मग किती आनंद व्हायला पाहिजे. आज मला 70 मिळाले, उद्या 70, ₹150 माझे झाले. माझं भांडवल वाढत गेलं, त्याच्यातून मी विक्री. मग ज्या वेळेला मीटिंग झाली कर्जाचा विषय निघाला, मी स्टार्टिंगला 5,000 मॅडम लोन घेतलं. मग मी माझ्या मंदिराच्या तिथं नारळ पेंड्याचं दुकानाचं स्थापन केलं. कडक आणलं, कागद आणला आणि आपलं छोटस पाल केलं. ज्यावेळी रोड लाईनला दुकान असतात तसं केलं. मग नारळ वगैरे छोटं छोटं आणून आपलं तयार केली सुरू. झालं, चांगलं व्हायला लागलं, माझा धंदा वगैरे चांगला व्हायला लागला. परत मी ती 5,000 फेडलं, परत 10,000 घेतली. 10,000 मध्ये परत आणखीन दुसरं वाढवलं, ते फेडलं. म्हणजे असं वाढती हे झाली, माझी बिझनेसला सुरुवात झाली. मला खूप आनंद वाटायचा. आणि सोने तारण केलं का तुम्ही कशासाठी कधी पण? सोनं ज्या वेळेला मग कर्ज फेडल्यानंतर परत आमच्या बँकेत सोन्याची स्कीम आली. मग त्यावेळेला सोनं घ्या म्हणून. आता आपल्याला नव्हतंच सोनं म्हणजे काय माहितच नव्हतं. फक्त खाणं, काम करणं, रोजगार मिळवणे. पण कशासाठी घेतलं तुम्ही? तुमचा दुसरा पण कुठला बिझनेस आहे का त्याच्यासाठी तुम्हाला सोनं तारण करावं लागलं? काही व्हेकल वगैरे घेतलं का तुम्ही? ट्रान्सपोर्टचं वगैरे काही करता का?
Rekha, we can't hear at your end. Surekha ma'am, can you hear her at all? I can't hear her. I think there is a loss of connectivity at the moment. So I will translate what Samantha was saying. She was saying that she has had studied only up to 8th standard when she got married. However, now through Open University, she has reached up to the final year of graduation. So she's done 3 papers, what she calls as class 15, and 3 papers are pending. She registered at the age of 45 in the Open University. She used to earn 1 rupee 25 paisa as a daily wage laborer. So she thought, why don't I start my own business? And at that point in time, she suggested to her husband, why don't we set up a hotel and a tea shop? So husband says, who will have your tea from your hands? And she says she decided not to listen to her husband and decided to borrow money from the bank and set up a small store on the footpath. And she says she earned 70 rupees. So she said, how happy should I be that I earned 70 rupees when I was earning only 1 rupee 25 paisa till then. So from there, she got encouragement and sort of set up a store near the temple to sort of sell coconut and sweets. And that's how she started off from there. Of course, I think we have lost connectivity to Mandeshi at the moment. So maybe we can go back to Sumantai again when the connectivity is restored. Maybe we should now go to Surekha madam. Surekha madam. Yeah. Okay. Sumantai, आपण शेवटचं बोलत होतो की तुम्ही लोन घेतलं टेम्पलसाठी ना, ते सांगत होता तुम्ही. ते सोनं खरेदी करत करत मी कसं माझ्या परपंचात नाही, माझ्या बचतीमधने इथं ठेव तिथं ठेव करून असं मी 1.5 तोळा केलं सोनं तयार. आणि मग ज्या वेळेला मला भांडवलाला कमी पडेल, मग मला टेम्पो घ्यायचा होता. आता हे टेम्पो कशासाठी घ्यायचा, तर लोकलही आपल्याला हे करायचं म्हणून मी ते सोनं बँकेमध्ये ठेवलं, तारण सोनं तारण. तर त्याच्यावर मला ते सोनाराने हे करून माफ काढून मला 20,000 मिळाले. मग मी 20,000 त्या शोरूमला भरले आणि 4च दिवसात टेम्पो खरेदी केला. पण तो मुलासाठी केला, कारण एका दुकानात सगळ्यांनी राहण्यापेक्षा एका दुकानात मुलाला मिस्टरांना बसवलं, दुसऱ्या दुकानात परत मी रेणुका खेळणी स्टाईलचं ते दुकान ओपनिंग केलं आणि पोरगा बसून राहतोय म्हणून त्याला टेम्पो घेऊन दिला. मग तो पण आता चांगला करतो काम वगैरे. मग आता सांगते आता ट्रान्सलेट करून आपलं बोलणं. So she is sort of sharing her strategies for diversification. She's saying that there was no point for a husband, she as well as a son, sort of working at the same store. So she made her husband sit at one of the stores, the one with the coconuts and the sweets. For the general stores, she started sitting, and then for her son, she thought of taking a tempo to do a transport business, and that's where she took a gold loan to take out to sort of buy a tempo, and that's how she sort of has managed her life. आता सुमनताई, तुम्हाला शेवटचा प्रश्न आहे की कोविडच्या काळामध्ये बाकीच्या तुम्ही आशा वर्कर आहात, तुम्ही बऱ्याच 1000 फॅमिलीजला भेटत असाल, तुम्ही परिवारांना भेटत असाल, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळेजण काय सांगतात, आत्ताची परिस्थिती काय आहे आणि ते तुम्हाला महिला काय सांगतात? 2009 मध्ये माझी सून हे केलं होतं आशा वर्करचं, पण तिचं डीएड करायचं होतं ना, म्हणून तिला सोलापूरला मी शिक्षणाला ठेवली आणि तिच्या जागेवर तिची परमनंट म्हणजे तिला सर्व्हिस मिळाली. आता शिक्षणामुळे हे आशा वर्करचं काम सोडता येणार ना, मग मी काय केलं, तेवढी गोष्ट थोडी म्हणजे चांगल्यासाठी थोडं लबाड बोललं तरी ते फायद्याचं असतं ना. मग तिला शिक्षणाला पाठवलं सोलापूरला डीएडला आणि मी तिच्या जागेवर सुजाता सागर वसव म्हणून मी 3 वर्ष काम केलं मॅडम आशा वर्करचं. मग माझ्या कामाची पोच सगळ्यांना हवीशी वाटली की हे आशा वर्कर एकदम सुंदर काम करते, 1000 लोक पर्यंत जाते. मग असं करत 2009 मध्ये मी आतापर्यंत आशा वर्करचं काम करते. काम माझं इतकं सगळ्यांना म्हणजे हे आता कोविड-19 मध्ये जो आम्हाला आशा वर्करला 1000 लोकसंख्येमध्ये जे काम करतो ते तर बरेच आम्हाला प्रसंग आले. मग प्रत्येक सर्वे मध्ये मला 50 घरं दिलेले, त्या 50 घरात रोज डेली जाऊन सर्वे करायचा. मग त्या वेळेला आता ही लॉकडाऊन 23 मार्च पासून लॉकडाऊन झालं, सगळ्या आर्थिक दृष्टी बंद पडल्या.
दुकानं बंद, सगळं व्यवहार बंद पडलं. काहीच म्हणजे रोजगार नाही. कुणी कुठं भांड्या धुण्याला बाई जाणारी सुद्धा ते लोकांनी बंद केली. का तर नको, कोरोना 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 पण इथं पोटाची पार माणसांची इतकी हालत झाली. प्रत्येक ठिकाणी अनुभव यायचा ना. आमचं आम्ही काम करायचं. आम्हाला तरी किती मॅडम 33 रुपये आम्हाला दिवसाला पडायचं. 33 रुपयात आम्ही काम केलं. आणि मग त्याच्यामध्ये थँक्यू. सुमनताई, तुम्ही एवढं छान सांगितलं आम्हाला. आला तुम्ही इथे, त्याच्याबद्दल खूप धन्यवाद. सुमनताई sharing her experiences as an ASHA worker during COVID times. So she has about 1,000 households that she covers and has to do a survey for about 50 households during this time on a daily basis. And she says things are difficult. People don't have work. This lockdown has been tough for everybody at the moment. ह्याच्यामध्ये मी मशीन क्लास बी केलं आणि रेक्झनचं बी केलं. हे का मॅडम, मी पर्स शिवली. अरे वा, खूप छान आहे, खूपच छान आहे. भरपूर करते. पण थँक्यू मॅडम. नमस्कार सगळ्यांना, सगळ्या टीमना माझा नमस्कार. राहिलेले असले तरी सॉरी. थँक्यू सो मच. May I now request Surekha ma'am for her insights into the presentation that we have had. Ma'am, you're on mute. Okay. Namaskar, Chetna ma'am, Bindu, Rekha, Vrishali, and our very enterprising women entrepreneurs, Savita, Shobha Tai, Savita Tai, and Suman Tai. In fact, listening आपके कहानी को सुनकर हमारे देश के कहानी के बारे में हमको याद आ गया. हाँ, it was 1991 और हमारे देश का हालत खराब था. हमारे पास खाली 3 महीना का फॉरेन एक्सचेंज था इंपोर्ट के लिए पे करने के लिए. हमारा गवर्नमेंट गवर्नमेंट वाज गोइंग टू डिफॉल्ट, ऋण पर डिफॉल्ट करने वाला था. Then Reserve Bank of India, it pledged 47 tons of gold with Bank of England and Bank of Japan. And 47 tons works out to around 4 crore 26 lakhs of grams. And we got a loan of $400 million. And that's how our country could repay. It did not, it did not lose its its status to junk bond. And the government could pay its loan, the borrowings. And at that time, the government was also in deficit. So they could also not have, helped in the balance of payment crisis. So gold सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए भी बहुत काम में आया है. हाँ, it's a story of हमारे देश का भी. और जैसे कि रिजर्व बैंक शुरू से ही एग्रीकल्चर में गोल्ड लोन अलाउ किया है. हाँ, 80s से ही हमको याद है कि एग्रीकल्चर में गोल्ड लोन्स अलाउड था प्लेज करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड तो पॉसिबल नहीं था कोलैटरल, हाँ, गिरवी करने के लिए कोलैटरल. तो एग्रीकल्चर में गोल्ड हैड बीन ऑलरेडी बीन अलाउड in from the 80s, as far as I recollect, because I joined the Reserve Bank in 80s. Before that, I don't know, because now the circulars are not there. वो 70s का circular, 80s का circular अभी मिलेगा नहीं. तो अभी आप देखिएगा एग्रीकल्चर लेंडिंग में, particularly South India में, you are if you see the working group on agriculture, तो उसमें देखिएगा कि the loan agricultural GDP of Tamil Nadu and Kerala, it's much more that agricultural loans are. And in fact, southern states mein, other than KCC, agricultural loans 71% hai. And in Tamil Nadu, it is 88%. So all this is going from gold. Gold has been financialized in the agriculture. So if you take already agriculture mein gold loan has been very popular since a long time.
then change आया 2013 में. If you would recollect that the population, agricultural population in the 80s was 80% agriculture and 20% in the, you know, in the metros and in the towns. So, but a lot of migration has taken place. A lot of people have migrated from agriculture to towns and cities, and now your agricultural population is down to 50% of the total population. So in 2013, Reserve Bank allowed gold loans for urban areas also. Agriculture, gold loan was already there for rural areas. Gold loans were allowed for your, but there was a limit of 1 lakh. And as you said, there is a limit still for your nominal members for 1 lakh. So maybe you can talk to Reserve Bank about indexation. Because 2013 में 1 lakh was, you know, 1 lakh का value आज के दिन में काफी बढ़ गया है. So maybe price indexation करके maybe you can ask Reserve Bank to increase. जैसे उन्होंने agriculture में 1 lakh से 1.56 or 76 lakh कर दिया है without collateral. वैसे maybe gold index, they can indexation through indexation of you know, this thing, it can be increased from 1 lakh. Then if you see, but however, in 2017, we had a household finance committee, you know, it was July 2017 में उनका report है. तो उसमें all the 4 regulators were there, RBI, SEBI, PFRDA, and IRDA. And of course, there was one eminent economist from your Imperial School of London, Ramadurai. So what they found was that household savings में 77% of Indian household savings are in real estate. 11% are in gold. And in fact, I think India household, the people who, I mean, in India, hold the maximum amount of gold in the world. I mean, we are #1 in holding golds, you know, as household savings. So they wanted to, so like 95% of the household, you know, investment was on real estate, gold, and of course, bank deposits and all that. So, and why? Because as actually for hedging your, you know, आपका जितना emergency काल में, you should have insurance, you should have health insurance, you should have so many, I mean, you should have life and non-life, आपका buffalo के लिए insurance चाहिए, I mean, होना चाहिए. But then our insurance and pension भी, in advanced countries, actually pension ka 20% of their savings go in pension. But we don't have pension products in India. We don't have insurance products in India. And maybe the claim settlement ratio is also not very anything to talk about. So if unless insurance and your pension funds are, you know, really, you know, and in fact, the pension fund that they have launched, it doesn't take care of your, you know, inflation. So prime ministers, there's some pension fund, no? So for PFRDA, so that doesn't take care of your inflation. So so people don't have the, you know, they know that only gold can help them. Even actually, I have a sovereign gold bond. It is giving me 6% during these COVID times. I bought it only 3-4 months back. It is already giving me 6% more, you know. So whereas my mutual funds have all tanked, you know. So gold actually is the way forward. But in 2015, it was seen that we are spending, our crude import was 102, and our gold import was $64 billion. Crude import was $102 billion. You know, our gold import was that amount. So the government of India decided that we have to have, you know, we have to now demonetize. I mean, we have to have financialization of gold. Use whatever gold is there with the people and with the institutions. That's why you are having ETFs, you have gold mutual funds, you have sovereign gold bond. But the only thing
which is a hindrance, I think, is all your KYC requirements, all your documentation, and people are not able to, I think your cooperative banks, which are non-scheduled, are not able to offer dematerialized, demat accounts. So maybe demat accounts need to be increased, and maybe eKYC and nowadays you have not only eKYC, you have e-documentation also, which NSDL is managing. So you can, you need not do any paper documentation, it is e-documentation. So you can sign digital, with your digital signature, you can sign the document, and that is lying with the depository. So all these things need to be done. The insurance needs to be improved, for people to now, shift from gold and real estate into other financial products. Now the challenge, I think, for all the service providers is how do you simplify it? How do you make them understand in local language? How to make it suitability? It has to be suitable for every person. For example, sovereign gold bonds, there's a lock-in period. So whether you can wait for that time. Those sovereign gold bonds give you the maximum. It also gives you tax benefit also, but then you have to wait for 8 years, and 5 years is, I think 5 years you can sell it. But then of course you can sell it in the secondary market also, that is there. But I think the financial system really needs to now think of how it can go forward in these times where, in these COVID times when you have less contact or contactless, how you can build in a less contact and contactless, and how can you, technology, how can you use technology to give the products which are equivalent to gold and real estate. Thank you. Thank you so much, madam, for your insights into both gold savings as well as gold loans and how they aid in financial inclusion. There are constraints of time. So Rekha, can I ask you two brief questions, if you can answer briefly as well. So ये है कि हम security, what steps do you take for security of gold which is placed in your premises, and do you take any insurance for it? That is one. And you ever face valuation issues when you take gold loans? हाँ, तो कैसे हम एक करते हैं सिक्योरिटी के लिए, हमारे जो सेफ है उसमें करते हैं, और जो हमारा सेफ में हमारा गोल्ड लोन कितना हुआ है उसके ऊपर हम इंश्योर करते हो, टोटली इंश्योरेंस करते हैं हर साल उसका। तो वृषाली, वैल्यूएशन में कुछ इशू होता है आपको, कभी ऐसा हुआ है आपका एक्सपीरियंस में? एक मैं यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक बार क्या हुआ था, जैसे ये है तो ऐसे ही गोल्ड लोन का वैल्यूएशन करके आया था, और गोल्ड स्मिथ ने भी वैल्यूएशन करके हमें दिया था, लेकिन हमें ये हमारा एक्सपीरियंस से हमने देखा, ये कट करके देखा तो अंदर पूरा सब ये था, खराबी था इसमें। ऊपर ही सिर्फ प्लेट में ही सिर्फ गोल्ड लगाया हुआ था, अंदर सब खराब था। तो हमने वो गोल्ड स्मिथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट ये कर दिया। तो ऐसे कभी कभी एक्सपीरियंस आते हैं, लेकिन हमने क्या किया है इसके लिए सिक्योरिटी करके, हमारे 2 गोल्ड स्मिथ है, यदि 1 लाख के ऊपर गोल्ड लोन जा रहा है, वो कॉस्ट जा रहा है, तो हम वो गोल्ड का डबल करते हैं। तो 2 जगह हम वैल्यूएशन करते हैं। 1 लाख का है तो एक ही वैल्यूएटर से वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन यदि वो अमाउंट, लोन की अमाउंट 1 लाख से बढ़ रही है, तो वो जो वैल्यूएशन फर्स्ट हुआ है, जो चेकिंग हुआ है, ये दूसरे गोल्ड स्मिथ से भी हम उसका करवाते हैं। ऐसे 2 चेकअप करते हैं। Thank you so much. May I request Bindu to give her concluding remarks? वृषाली, हमारे क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट आए हुए हैं, क्या मैं जल्दी क्योंकि मैं भी स्क्रीन पे देख रही हूँ।
तो एक था वो सिक्योरिटी का था, वैल्यूएशन का तो आ गया है, और एक क्वेश्चन था इंटरेस्ट के बारे में। हमारा पहला इंटरेस्ट 12% पे था, जो कोविड के पहले, जो अभी 8% भाग्यश्री ने पूछा हुआ है, तो अभी हमारा 8% है। और एक क्वेश्चन था इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, तो वो एक में मुझे कहना था कि म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मॉर्गेज का तो वो अपना वैल्यू का हो गया। कुलकर्णी, एक क्वेश्चन आया है कि अभी रिसेंटली आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है कि अगर लोन 1.60 के ऊपर होगा, एग्रीकल्चर लोन होगा, तो वो बोरोवर को 1,60,000 के ऊपर हो तो बिल्स देने पड़ेंगे। तो एक रेगुलेटर के लिए सही तो है कि उसमें उससे दिक्कत आती है। somebody दीक्षित है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए वो एक्चुअली ये क्वेश्चन प्रायोरिटी सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है मैम आई थिंक प्रायोरिटी सेक्टर में आई थिंक गोल्ड लोन्स दे डोंट वांट टू गो फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन, सो 1.6 lakhs you have to give without gold so that you can avail of interest subvention. So anything beyond interest subvention you can put it in gold. So if you want interest subvention, it should not be a gold loan. Thank you. Because government का पैसा जा रहा है ना, so much of money is going on interest subvention in Tamil Nadu, which has more than 71% gold. Thank you so much, madam. Thank you, Rekha. May I request Bindu Anand to present the concluding remarks. Over to you, Bindu. Yeah, thank you, Vaishali, and thank you to all the speakers for the wonderful and inspiring talks. I think all of us working in financial inclusion know that our customers, low-income households, particularly women, are very sophisticated money managers. They often don't get credit for that. But I think listening to Shobhatai, Savitatai, Sumantai today reminded us that is very much the case. And part of being, I think, sophisticated money managers, gold has been a very important part of that whole process. And it is striking to me that we don't really understand much. I mean, this is, I think, the first webinar that at least I have been in that does a deep exploration of this topic, but we really don't understand a lot of the motivations and behavior. Like Surekha ma'am said, often gold is actually a substitute for all kinds of other missing financial products. That's a great perspective. So one of the things we are doing at Dwara is a longer term effort, which is what we call household finance research, which is really sort of looking at our own customers to say, what are they doing? What are they investing in? What are their fears? What are their aspirations? So the paper on gold really came out of that household finance research. My colleague Monami, who is on the webinar, she is the primary author of a piece. And I've shared the link on the chat window for those who are interested in it. And, you know, it'd be great to just see a lot more work. I know there's a lot of cooperative banks and others signed into the call. It would be great to see more work looking at your own data to understand what is some of the behavioral patterns around just gold and lending against gold. We've had our own experiences as Dwara. I remember a customer who in a period of 18 months, I think with one piece of, I think it was a ring, walked in and out of our branch 12 times in 18 months to sort of take, I think it was a less than 1,000 rupees sort of loan. And listening to that case, it suddenly struck me that she's actually using this ring as an ATM card. It's the way we would use an ATM card to make small withdrawals. That's exactly the way the behavior was. But it's helpful to keep in mind that it's a very expensive way to get liquidity. Because effectively you're walking in, pledging. Of course, Mandeshi, others are doing it at very low rates of interest. That's not the case across the board. But if you think about it from the customer's perspective, they're walking in with gold, which is as good as cash, let's say 100 rupees worth of gold, getting, depending on LTV, getting 75 rupees against that. And on that 75 rupees paying, depending on who's the lender, between 8 to 16% rate of interest.
So, I think at some level, there's a need to innovate more around product. For example, I was talking to Chetna ma'am to say this, our customers who are walking in and out repeatedly for small amounts. Is it possible to think more as an overdraft against a piece of gold rather than several short-term loans? Each time you open it, you have to value it. The loan is closed. And when they come back, again, you have to value it. So there's also a lot of costs and inefficiency. So the need is very clear. I think customers are voting with their feet to say whether you like it or not, whether RBI likes it or not. Gold loan is an important part of my toolkit. And I think as providers, it's helpful for us to think about how do we further innovate, as Rekha ji was saying, to make it available at all times. One of the appeals of the pawnbroker is that day or night, if you have an emergency, you go in, you will get the money. How can we start to provide that kind of convenience and flexibility to our customers? And of course, keep pricing as affordable as possible. So one is, I think, on the gold loan, I think more of us should be doing it and there should be more innovations. I think the other issue that Surekha ma'am touched upon, which is also very important, is overall, if you look at our customers, rural households, low-income households, there is a lot of wealth that is stuck in physical assets. So almost 90% of the household's portfolio, out of 100 rupees of total wealth, 90 rupees is in physical assets. Of that 90 rupees, the big chunk, 65, 70 rupees is actually real estate, and in a rural context, that means agricultural land that is being held. And then gold is the second biggest piece. I think overall, we have to think about how do we help our customers diversify away from physical assets to financial assets. Gold in that sense is much better than agricultural land. The reason I say that is in a time like this, when COVID is happening, or let's say there is a drought in the village, land prices crash, wages fall. At the same time, if you're stuck with the only asset is agricultural land, it's a very bad situation. But gold is slightly better because it is not correlated with village level issues, or it's much more correlated with other macro aspects. But having said that, I think an important journey has to be to get our customers to move gradually from this 90% physical assets to more financial assets. That journey is not easy. At Dwara, we've been trying this for now 12 years. And I think one of the insights we are coming back to is to say, very hard to go to a customer who's never dealt with a financial asset and say, put your money in a mutual fund. Kya hai ye mutual fund? How do I know what is it? Where is the money actually going? It's a very abstract concept. So one of the things we are now starting to think about is, let's start where the customer is. If the customer is comfortable with gold, let's encourage the customer to save more in gold. And then gradually, once they have built a certain amount of balances, can we work with them to say, take 25% of your gold balances. Now, you take that 25% and invest it in a liquid mutual fund or a fixed deposit, or whatever makes sense, which is very different than saying from day one, gold is bad, land is bad, put money only in the financial assets. I think there we are not listening to a customer if we do that. But if we start where the customer is saying, I understand your comfort's gold, let's start with gold. Let's gradually use that as a glide path into getting you into more other kinds of safer financial assets. So I think all of the aspects around saving, investment in gold is as important as the lending issues. And whether we provide it or not, our customers are constantly buying gold. But if we played a role in it, we could make sure that they are treated well, that there's no cheating in terms of conversions, purity, things like that. I think there is interesting role to play. A lot of providers are now, including large players like Paytm, getting into digital gold, which is to say, can I kind of get ownership in gold, which is what you really want, but start to do that in more digital sort of forms.
I think it'd be really important, and I know there's a regulatory kind of clarity also needed there, but it would be amazing to provide customers also support in that asset accumulation sort of journey. So let me pause there, and if we have time, we should take more questions, but thank you very much again to all of the speakers for sharing their experiences. Thank you, Bindu, for highlighting how gold is an integral financial instrument, particularly for low-income households, and how all of us need to keep on thinking of innovative products so that we can, cater to our customers. May I now request Chetna Sinha to give a vote of thanks. So I'm really, really thankful that we had a very good audience. We had a question answers. Generally 11:30 is not a great time to have a webinars, and we saw that there was a very good response for that. So I'm really thankful to the audience, and also thankful to the audience to be so much engaged with the questions. Thanks so much. And I mean, it's interesting that again, thanks to our women, they came on the screen, they shared their experiences, they shared their journeys, and the major part I feel that what I enjoyed was listening to their journey of empowerment, right? And that was a very good start, not only just for the day, but to remember that in Corona, in COVID, you have these stories also. And I'm really thankful, ma'am, and we are honored to have you here in this webinar, and we're really thankful. And you saw that in Q&A also, there were so many questions addressed to, like, not just sharing addressed to you. So your presence was really prestigious to Mandeshi. Thanks, Bindu, and thanks Bindu for all the, not only just expert comments, but I do feel that this whole research has opened the box of, the debate and discussion, and also opened on the box of not only just discussing about the gold at a global level, at a national level, but at a level of the household, at a women level. And how do I see that not only just journey, but this financial inclusion, and how can we improve our roadmap for our clients, as you mentioned. So, and of course, thanks Dwara team, which actually worked so hard for everything, having dry run with our women, and even now the whole technological support. And of course, I mean, Rekha is here, very excited. So, and Vrishali, thank you so much for putting the whole effort in this webinar and getting our women voices on the screen and to the audience. Thank you very much. Thank you all. Thank you especially to Kamesh and to Monami. Thank you very much for your support. Hope you all stay safe and healthy. Have a great day. We have the link of the study of the Dwara research. So anybody can access to that link. Yeah. Thank you. Thank you all. Thank you.